નમસ્કાર, એસા સ્ટડી એન્ડ સ્ટાઇલ યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત. જો તમે આ વિડીયો ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈ રહ્યા હોય તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી કરીને મારા તમામ વિડીયો તમારા સુધી પહોંચી શકે. તો આજે આપણે ઇંગ્લિશ સ્ટાન્ડર્ડ 6 યુનિટ નંબર 3 લેંગ્વેજ ફંક્શનનો અભ્યાસ કરીશું. મેક ઇચ એનિમલ બર્ડ્સ વિથ ઇટ્સ એબિલિટી એન્ડ રાઇટ સેન્ટેન્સ. અહીંયા એનિમલ અને બર્ડ્સ આપેલા છે, સામે તેમની એબિલિટી આપેલી એટલે કે એની ક્ષમતા આપેલી છે, એને મેચ કરી અને નીચે આપણે સેન્ટેન્સ લખવાના છે. તો ફર્સ્ટ મંકી, તો એની એબિલિટી છે કે કેન જમ્પ ફાસ્ટ. કાઉ કેન ગીવ અસ મિલ્ક. પેરટ કેન ટોક એન્ડ ફ્લાય. કેંગરૂ can hop on two legs. Fish can swim. એના આધારે અહીંયા આપણે નીચે વાક્ય બનાવેલા છે. Fill in the blank with the most appropriate option. કૌંસમાં આપેલી ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ કરી અને બ્લેન્ક છે એને ફિલઅપ કરવાની છે. ફર્સ્ટ, યુ બ્લેન્ક કેન ઓર મસ્ટ obey the traffic rules. So you must obey the traffic rules. We blank should not or cannot throw wrappers on the ground. So we should not throw wrappers on the ground. Blank may or must I have a piece of chocolate. May I have piece of chocolate? We blank eat fruits daily to be healthy. We should eat fruits daily to be healthy. You blank be late in the exam. You must not be late in the exam. I blank walk 5 kilometers without a break. I can walk 5 kilometers without a break. Blank I come inside. May I come inside? Now match A with B. Asking for permission, giving permission and obligation. ફર્સ્ટ અહીંયા ઓપ્શન એ આપેલ છે, અહીંયા બી આપેલ છે, એનો આન્સર આપણે અહીંયા લખવાના છે. ફર્સ્ટ વન, કેન આઈ યુઝ યોર પેન્સિલ? ઇટ ઇઝ આસ્કિંગ ફોર પરમિશન. સી, આસ્કિંગ ફોર પરમિશન. યુ મે કોલ ફ્રોમ માય ફોન. You may call from my phone, giving permission. D. You must not leave your bicycle here. You must not leave your bicycle here, obligation. Answer is E. You should learn to type. You should learn to type. B. Advise. Answer is B. My sister can prepare sandwiches. A. Ability. Answer is A. Choose the most appropriate options. First, it blank rain today. It may rain today. Second, blank we come in. May we come in. Third, you blank obey the class teacher. You must obey the class teacher. Blank, you please reduce the price. Can you please reduce the price? I blank run faster than you. I can run faster than you. Next one, strike out in appropriate options. You must study hard to be a doctor. You must study hard to be a doctor. I spend some time with my parents. I haven't seen them for a long time. I must spend some time with my parents. We check our answer for avoiding errors. We must check our answer for avoiding errors. You have the passport for driving to Dubai. You must have the passport for traveling to Dubai. Now we study vocabulary function.
Circle the odd one. Black, dark, bright, dim. Black one is odd. Hen, crow, goat, sparrow. Goat is odd one. Snake, sparrow, dove, crane. Snake. Ant, mouse, squirrel, lizard. Lizard. Cow, sheep, buffalo, peacock. Peacock is odd. Now read the description and write answers. I have a trunk. I am large and grey. But I am not a tree. Who am I? Answer is an elephant. I have a long neck. I have patch on my body. I can eat my food from tall tree. Who am I? A giraffe. I am king of jungle. I can roar. Who am I? A lion. I can swing and jump. I can crane. Who am I? A monkey. I have a hump on my back. I can walk in the desert. Who am I? A camel. Thank you.